Greece is a country with a lot of rich history and culture. It's a country with a lot of art. It's a country with beautiful islands, but you know, a lot of people think about Greece as a summer place to visit, but it's actually the mountains and the villages during winter are incredibly cozy and beautiful as well. Είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας. Δεν είναι απλό πράγμα να το λέει κανείς, γιατί κουβαλάμε στην πλάτη μας μια πολύ μεγάλη ιστορία, σχεδόν 4.000 ετών και 5.000 ετών. Η φιλοσοφία γεννήθηκε στην Ελλάδα, πολλές τέχνες γεννήθηκαν στην Ελλάδα, άρα στις πλάτες μας κουβαλάμε ένα μεγάλο φορτίο ιστορίας. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, μετά από πολλούς πολέμους, ήταν στο επίκεντρο πολλών πολέμων, αρχίζει να αναπτύσσεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες, πολύ μορφωμένοι άνθρωποι και πιστεύουμε ότι το επίπεδο θα ανέβει. Σαν λαός είμαστε περήφανοι, πεισματάριδες. Θέλουμε συνέχεια να ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα και κυρίως να ζούμε ελεύθεροι. Αυτό μας διακρίνει μέσα από τα χρόνια και την ιστορία μας για όλες τις μάχες που έχουμε δώσει, είτε στις επιστήμες, είτε για την ελευθερία, είτε για ένα καλύτερο τρόπο ζωής. Οι Έλληνες είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ανακαλύψουν συνέχεια κάτι. Από τα αρχαία χρόνια η Ελλάδα και οι Έλληνες έχουν ανακαλύψει πάρα πολλά πράγματα ιστορικά, είτε μαθηματικά, είτε φυσική. Είναι στην κουλτούρα του Έλληνα. We're not all fighters, but we have that spirit, you know. It's, you know, growing up and knowing that you had all this history back then and all this philosophy and all this mentality. For example, for myself, when I step on the court, it's just game on and it's kind of like a fight for me. Το φαγητό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Έλληνα. Δεν είναι μόνο ένας τρόπος του να γεμίσω το στομάχι μου. Είναι ένας τρόπος ζωής. Στην Ελλάδα ήμασταν πάντοτε αγρότες, αγαπούσαμε τη γη, καλλιεργούσαμε τη γη, ζούσαμε από τη γη, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό και γενικώς φτιάχναμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούσαμε στα σπίτια μας. Η ιστορία της ελληνικής κουζίνας ξεκινάει πολύ πιο παλιά. Ξεκινάει από την αρχαία ελληνική κουζίνα. Η Ελλάδα γενικώς και οι αρχαίοι Έλληνες ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν πάρα πολύ το φαγητό. Το πιο αρχαίο πατητήρι που βρέθηκε στην Ελλάδα είναι του 1500 π.Χ. στην Κρήτη, που δείχνει τη μεγάλη ιστορία που έχει το ελληνικό κρασί στην Ελλάδα. Άλλωστε, είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που έχουμε κάνει θεό γύρω από το κρασί, το θεό Διόνυσο. Πιστεύω ότι η διαδρομή μου σαν εινολόγος και σαν παραγωγός κρασιού έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι ήμουν τυχερός να ανακαλύψω και να φέρω στην επιφάνεια μια παλιά ποικιλία, μία από τις πολύ παλιές ποικιλίες που υπήρχαν στην Ελλάδα και είχε εξαφανιστεί. Το όνομά της λέγεται Μαλαγουζιά. Εδώ και 45 χρόνια τη βρήκαμε σε μια κλιματαριά μαζί με κάποιο καθηγητή αμπελογραφίας, τον κύριο Λογοθέτη. Την πολλαπλασιάσαμε σιγά σιγά. Έκανα το πρώτο κρασί το 1978. Είδαμε ότι ήταν ποιοτικά πάρα πολύ καλό και εν συνεχεία για τα επόμενα 20 χρόνια την ταυτοποιήσαμε, την πολλαπλασιάσαμε και την είχα μόνο εγώ και το πορτοκαράς. Και όταν είδαμε ότι το κρασί ήταν εξαιρετικό και είχε μεγάλη επιτυχία, δώσαμε και σε άλλους παραγωγούς και σήμερα είναι μια ποικιλία που στην Ελλάδα φυτεύεται πάρα πολύ
και το κρασί είναι πάρα πολύ ποιοτικό. I'm Maria Sakari, I'm from Athens, Greece, then I'm a professional tennis player. Why tennis? That's a good question. Since I was a kid, I was very competitive, just stick to it, and I was good actually, so I really liked it, I really enjoyed it, and got some early success when I was like 10, 11 years old. You need to train hard to have a good mentality when you step on the court or in the field, in the pitch, everywhere. So it's a combination of everything. You cannot be lazy and pretend, want from yourself to achieve big things. You have to work hard in your mind. I don't know, it's something different. It's like a space car. Έχω μαγειρέψει σε πάρα πολλές χώρες στη ζωή μου. Όπως είπα, έχω εκπαιδευτεί στην Αμερική και έχω ταξιδέψει πάρα πολύ για το φαγητό, γιατί θεωρώ ότι ο ολοκληρωμένος μάγειρας και ο σωστός μάγειρας είναι αυτός ο οποίος έχει αναπτύξει τη γευτική του παλέτα και ο οποίος έχει πάρει πάρα πολλές εμπειρίες από ξένες κουζίνες. Είναι σημαντικό για μας η ελληνικότητα των πιάτων μας. Είναι σημαντικό για μας να αναδείξουμε τα ελληνικά προϊόντα, όσο οικονομικά και φτωχά κι αν είναι. Είναι σημαντικό για μας να πάρουμε κάτι το οποίο είναι ταπεινό και να το πάμε στο επόμενο επίπεδο. Τα πιάτα μου βασίζονται πάρα πολύ σε αυτό. Βασίζονται στην καθαρότητα της πρώτης ύλης, βασίζονται στις γευτικές αναμνήσεις που είχα πάντα στην πρώτη ύλη, βασίζονται πάρα πολύ στο να ψάξω να βρω καινούργια πράγματα στην ελληνική γη, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει και καλλιεργούμε πάλι την ελληνική γη, έχουμε νέους αγρότες οι οποίοι δημιουργούν νέες καλλιέργειες με παλιούς σπόρους, ψάχνουν να βρουν τα παλιά και να τα φέρουν στο σήμερα και στο μέλλον. My name is Alexei Kyriakopoulos and I'm an Emmy Award VR producer and creative director. Well, it may be too repetitive for some, but not for Pip, the paperboy. It's an interactive short VR film about the fear of change. It allows the user to basically interact watching a romantic animated VR film. You're interacting with your body, so for the first time we're seeing how we use our bodies as narrative tools. So when we're watching a film, we're always passive, so we're just sitting on a couch, but with VR, it's the first time that we have the opportunity to create emotions that we've never
felt before, and emotional connections through body movements. We will live in a much more efficient world where we will have a much bigger sense of reality, and we will actually be more present. Because right now, you know, when we're looking at a screen, then we're looking on another screen, we lose our sense of presence. So I believe that in the future, this will just be an organic layer that will be there, it will be transparent in a way, and it will just enhance our daily life. Η θάλασσα για μένα είναι ελευθερία, είναι έντονα συναισθήματα, χτίζεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, ξεπερνάς τους φόβους σου, ανταγωνίζεσαι. Η θάλασσα είναι ησυχία, είναι ελευθερία, αδειάζει το μυαλό σου και μέσα από αυτό όταν έρχονται οι αγώνες, ο ανταγωνισμός, η αποτυχία, η επιτυχία, πολύ δυνατά συναισθήματα που σε κάνουν να αισθάνεσαι πολλά πράγματα και έντονα. Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί για τη χώρα μας είναι ότι εκτός από τα πολύ γνωστά νησιά υπάρχουν και άλλα μικρότερα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάθε νησί έχει τη δική του κουλτούρα, το δικό του πολιτισμό να εξερευνήσει κανείς, όπως επίσης ότι είμαστε και μια ηπειρωτική χώρα και εκτός από παραλίες, ήλιο και θάλασσα έχουμε ήλιο, βουνό, δέντρα και απίστευτα τοπία να ευχαριστηθεί ο κάθε επισκέπτης. I mean, this car is unreal. But I really want to drive it, you know, for a longer time, so I have more things to tell you about. Because obviously, I cannot go quick now. The sound is so nice. Το αυτοκίνητο αυτό μας δείχνει το μέλλον πια είναι εδώ, αυτά που φανταζόμασταν. Και η δύναμη που δέχεται το σώμα στην επιτάχυνση ήταν πραγματικά κάτι, θα έλεγα, εκπληκτικό, που έχει φτάσει η τεχνολογία αυτή τη στιγμή σε αυτά τα επίπεδα. Πραγματικά είναι σαν να μπαίνεις σε κάποιο είδους αεροπλάνο.
gonna guide you, baby. Close your eyes to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Not every light is gonna guide you. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never ask the price. I hit the molly ball with my dogs. Yeah, I swipe it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. And I'm grinding, money on my mind, and I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. What I tend to look for when I go to places are things that are visually appealing. When you walk down the sand dunes here in St. Lucia, just thinking of the old shipwrecks or the explorers, the first thing they saw was these long beaches and impenetrable forest. They still look exactly the same. I can't imagine there are many places in the world where you can see tons of things in one day. I want to pinch my arm and say, this can't be true. I'm in the middle of this. I think the uniqueness is that it's diverse. You could peel off layer after layer and you'll find more and more things. It's all here for you to just be part of. December 1st, 1955. What's considered the birth of the modern civil rights movement takes place in Montgomery, Alabama. I would just like to be remembered as a person who wanted to be free and have the same rights and privileges as anybody else. Rosa Parks, a black seamstress, is arrested after she refuses to give up her seat to a white man on a city bus.
Her arrest sparks a successful year-long boycott of the buses by blacks, led by Martin Luther King Jr. 1934. In what's then the Soviet Union, communist official Sergei Kirov is assassinated in Leningrad, what's now St. Petersburg, Russia. Kirov was an associate and potential rival of Soviet leader Joseph Stalin, who conducts a massive purge following the murder. 1963, Beatlemania arrives in America as the Fab Four's first single, I Want to Hold Your Hand, is released in the U.S. And 1935. Call the police. Dial 911. It's the Lobster Squad. Come on, Albie, they're only baby ones, for God's sake. If they're only babies, then you pick them up. Oh, all right, all right. Actor and director Woody Allen, whose films include Annie Hall and Hannah and Her Sisters, is born in New York City. Today in history, December 1st. Ed Donahue, The Associated Press. Welcome back in our studio, and in today's news,